Yes. Hi friends. They're gonna talk about first beginning of thermodynamics. So hello friends, today I live broadcast about thermodynamics, first beginning of thermodynamics. First beginning of thermodynamics is the consequence of the law of conservation of energy. So you need to write first beginning. Q is equal delta U plus double U. In Russian A letter using, but in English W. W work. Q amount of heat. Delta U internal energy changing. So the wording of this law as a follow: the amount of heat supplied to the system of partially spent on increasing internal energy and on working on external forces. So if we have a constant value isobaric process, P is equal constant value, then you need to write first beginning of thermodynamics the same way. So in this place delta U is equal 3 second per delta T, and if you are not dealing with a monatomic gas or ideal gas, gas. I forgot. My English is very poor level. So that in this case the letter I is the number of degrees of freedom, and Q is equal to EI2 delta T. This is first beginning of thermodynamics. It was for, if the pressure is constant, the process is called isobaric, and in this case we simply rewrite the first law or first beginning of thermodynamics without changes. So second, it was first, it was P constant value. Next, if T constant value, temperature, if temperature constant value, second, temperature. If T const, then if T const, then consequence delta T is T const delta T also is 0, and is 0, and delta U is 0. In this case, Q is equal the work. So, isothermic process. In an isothermic process, the amount of heat supplied to the system is spent only on working on external forces. It was isothermal process, and first beginning of thermodynamics. First law of thermodynamics look like this. So next, heat. If V constant value, volume, V constant, consequence. If V constant, delta V
delta V is equal 0. And a long time ago it was work formula P delta V cos work is equal 0. Consequence is equal 0. In this case, Q is equal delta U, or Q is equal, if ideal case, if not monatomic case, so the amount of heat supplied to the system during the what I gonna talk? I forgot this word. Sorry, we const isochoric. Yes, isochoric process. Yes, isobaric it was isothermal, isochoric process. The amount of heat supplied to the system during the isochoric process is spent only on increasing the internal energy. So, isochoric process. Just a second. You go. So, I'm back. So next, to the end. 1, 2, 3, number 4. Number 4. Adiabatic process. Adiabatic process. What is the adiabatic process? An adiabatic process is a process that occurs in a system isolated from other body, from other system. This means that the amount of heat is equal 0. So, first beginning by thermodynamics, delta U plus W, but in this case Q is equal 0. So, consequence, 0 is equal delta U plus W, and consequence from this, I write delta U is equal minus W, or P is equal minus delta U. So, the system works on external forces by reducing its internal energy. This is my simple word. So you can write also W is equal minus, the fraction is 3 seconds, R, or minus is no monatomic gas. Yes. So, which simple words? First, beginning by thermodynamics. Расскажите про степени свободы. So, ну хорошо, in this case I'm in Russian language. Есть газ одноатомный, есть идеальный, есть многоатомные газы. Все зависит, из скольких, скажем так, атомов состоит молекула. Молекула может состоять, в самом простейшем случае, если рассматривать как идеальный вот шарик маленький, то у него 3 степени свободы. Но есть бывают некоторые молекулы, где может быть число степеней свободы больше. Вращательные, колебательные могут возникать и так далее. Надо смотреть. Бывает 5 вторых, бывает 3 вторых, бывает в зависимости от того, какой газ. В идеальном случае на одну степень свободы приходится 1/2 КТ, если вы, значит, улавливаете про
Значит, вспоминаете, что такое температура, и там получается на одну степень свободы виноват 1/2 КТ. А у вас 3 степени свободы для идеального газа, 3/2 КТ. Соответственно, 5/2 может быть там двухатомный газ, особенно в задачах, там азот и так далее. So thanks for your question. Yes, X is X, Y and Z. If you have the question, please write me now. Идеальным газом может быть одноатомный. Так, это вопрос. Идеальный газ мы рассматриваем, вообще его не существует, я надеюсь, вы это знаете. То есть это некоторые маленькие шарики рассматриваются, между которыми нет взаимодействия. В данном случае для идеального газа идет 3/2. 3/2 масса, малярная масса R дельта Т. Вот так. Даулет Ашхей. So, идеальный газ это почти вакуум. Нет, это не вакуум. То есть идеальный газ, в отличие от реального газа, можно сжимать до бесконечности. Это, еще раз повторяю, это математическая абстракция. Если вы реальный газ будете сжимать, вы его превратите в жидкость. Идеальный газ вы в жидкость не превратите никогда. Просто это, представьте, такие маленькие. Это, по сути дела, это материальные точки. Материальные точки, математическая абстракция, между которыми нет взаимодействия. Это не вакуум. Спасибо вам. So, thanks for watching me. Юрий Коваленко was with you. Thanks. Bye-bye.